ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે 904 આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સબ્જેક્ટની અંદર જે ટોપિક્સ ની આજે ચર્ચા કરવાની છે. તો એની અંદર જે ટોપિક છે આજનો, તો એ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇશ્યુઝ. So issues, that means કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, ચાહે કોઈ સી હોય, વીબી, જાવા, પીએચપી કે .NET કે એન્ડ્રોઈડ, કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય, તો એની અંદર તમે જે ડેવલપિંગ કરો છો વિથ સચ એન ઇન્ક્રેડિબલ સ્પીડ, તો તમને એવું લાગતું હશે કે જે તમારો જે ફ્લો છે એ ફ્લો એકદમ ટ્રીમેન્ડસ હશે. તો દરેક લેક્ચર્સની અંદર જે આપણે ટોપિક્સ જે છે કે ડેવલપર જેવો છે, એન્ડ જે ડેવલપિંગ કરતી વખતે જે પ્રોગ્રામર્સ કે જે રિસર્ચર્સ હોય છે, તો એની અંદર જે પણ ડેવલપિંગ સ્પીડ છે it looks like magical, because આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે છે એનો ગ્રોથ છે so immensely strong that it would be difficult for humans to control also. એટલે કે આનો જે ગ્રોથ જે થાય છે, it is a tremendously working very high. So according to the AI facilities, that provides the
different fundamentals. So according to the conditions requirement, આપણે જે ઇશ્યુઝની વાત છે, humans make mistakes as well as machines also makes mistakes. So that you can understand that mistake is done or replicated by the others also. Okay, so you can tell that જે issues generate થાય છે એની અંદર you can provide humans develop AI systems by introducing into them every possible intelligence they could, for which the humans themselves now seem threatened. એટલે એની અંદર તમે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એની એ રિક્વાયરમેન્ટના અકોર્ડિંગ જે humans themselves now seem threatened. So threat to privacy, that means જે according જે એની conditions so as per the other requirements, an AI program that recognizes speech and understands natural language is theoretically capable of understanding each conversation on emails and telephones. એટલે કે જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે એ પહેલા શું કરે છે, રેકગ્નાઇઝ કરે છે, એન્ડ ધેન મીન્સ કે જે સ્પીચ જે હોય છે એને શું કરે છે, પેલા રેકગ્નાઇઝ કરશે, એન્ડ ધેન after recognizing that speech into the different one scenario, it will try to natural language is theoretically capable of understanding each of
conversation on emails and telephones. Threat to human dignity means કે જે ડર કહી શકાય કાં તો જે પ્રોબ્લેમ જે છે. So AI systems have already started replacing the human beings in few industries. એ તો આપણે બધાને ધ્યાન જ છે કે ભાઈ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે માર્કેટની અંદર જ્યારથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું છે કાં તો જ્યારથી ટેક પ્લેસ થયું છે તો એ તમે જાણો છો કે રિપ્લેસિંગ ધ હ્યુમન્સ બિંગ ઇન અ ફ્યુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દેટ મીન્સ કે અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર હવે મશીન્સ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વધારે, નોટ ધ હ્યુમન્સ, because the speedy work and mistake free work that provide by the machines. So it should not replace people in the sectors where they are holding dignified positions. Means which are pertaining or pertaining to ethics such as nursing, surgeon, judge, police officer, like that. So you can clearly justify that the scenario in artificial intelligence is to rectify the all above the data. That is the human dignity, means if the police officer is on a dignified post or some that post like it cannot be wave off, then what should do for that particular things? So they have to analyze that thing and it can be utilized by human dignity. And last one is issue of artificial intelligence is threat to safety. Threat to safety is the self-improving AI systems can become so mighty than humans that could be very difficult to stop from achieving their goals, which may lead to unintended consequences. Self-improvement, that means વિદ્યાર્થી મિત્રો કે if you are doing a mistake in your assignments, then what is the procedure to rectify that
what the mistake you are doing. And for that particular based requirement, humans that could be very difficult to stop from achieving their goals, which may lead to unintended consequences. જે કોઈ આપણે assumptions ના કરી હોય કે જે સ્ટાર્ટઅપ ના કર્યું હોય, that will occurrence. Okay, so that's it from the issues. The three issues like threat to privacy, threat to human dignity, and threat to safety. Now let's talk about the AI terminology. Okay, what is the AI terminology? That means the terms which we are using like agent, autonomous robot, backward chaining, backward, environment, forward chaining, heuristics, knowledge engineering, percepts, pruning, rule, shall, task, cloning test, like that. So what the means of the agent? So agents are systems or software programs capable of autonomous, purposeful and reasoning directed towards one or more goals. એજન્ટ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે જે સિસ્ટમ છે કે જે સોફ્ટવેર છે એનું પર્પસ શું છે? Why the software been developed, and જે એની conditions છે એ conditions ના according the agents are systems or software programs capable of autonomous, purposeful and reasoning directed towards one or more goals. They are also called assistants, brokers, bots, droids, intelligent agents and software agents. અને આપણે અલગ અલગ નેમિંગ છે. અસિસ્ટન્ટ્સ બી કહીએ છીએ આપણે કોઈકના, brokers like જે દલાલીનું કામ કરતા હોઈએ છીએ, કાં તો like mediator you can also say in this particular scenario. Mediator, that means the deal is going to be done by the A and C party, but B is the mediator between the, like it's working like agent, droids, intelligent agents and software agents. Then autonomous robot. So robot free from external control or influence and able to control itself independently. This is the difference between the robot and the humans. Means it is free from external control or influence. જે ઇન્ફ્લુઅન્સ કહી શકાય છે કે લાઈક કોઈ જે ટોપિક ઇન્ફ્લુઅન્સ થતા નથી રોબોટ્સ. એન્ડ જે conditions છે જે it will handle by itself independently. They will manage to get their
desired locations and desired structure of your talent. Then backward chaining, strategy of working backward for reason cause of a problem. Blackboard, it is the memory inside computer which is used for communication between the cooperating expert systems. It is the memory inside the computer which is used for communication between the cooperating expert systems. Environment, so it is a part of real or computational world inhabited by agent. Then forward chaining, in the backward reason and cause, in the forward chaining strategy of working forward for conclusion solution. લાસ્ટ જે આપણે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ તમારી ક્રિએટ થઈ છે એ પ્રોબ્લેમને હાઉ ટુ કન્ક્લુઝ ધેટ, હાઉ ટુ સોલ્વ ધેટ, or how to move around from that. Then heuristics, it is the knowledge based on trial and error evaluations and experimentation. So it is the knowledge based on trial and error evaluations and experimentation. The knowledge engineering, so it could be acquiring the knowledge from human experts and other resource. Percepts, so it's the format in which the agent obtains information about the environment. It is a format in which the agent obtains information about the environment. Then pruning, overriding unnecessary and irrelevant considerations in AI system. So next is rule. It is a format of representing knowledge base in expert system. It is in the form of if then else. So that shell is a software that helps in designing interface engine, knowledge base and user interface of an expert system. If here is available, then I am going to see what is the shell. Just a second. If available installation is there, then I am going to see ideally the environment of Python. Nothing is there.
and the task second last terminology જે છે એની. So it is the goal and the agent is tries to accomplish. Task that means કે તમને હું assignment જે daily આપું છું, each lecture contains assignment question 1. So એના અકોર્ડિંગ પ્રમાણે it should be a task, that means it's goal for you, that work you should have to do. Okay, and last is the turning test. So a test developed by Alan Turing to test the intelligence of machine as compared to human intelligence. જે ટેસ્ટ ડેવલપ કરેલું છે કમ્પ્યુટર સાયન્ટિસ્ટ જે કહી શકાય એલન ટર્નિંગ, to test the intelligence of a machine as compared to human intelligence. બંનેની સરખામણી કરવા માટે ટર્નિંગ ટેસ્ટ is testing is required parameters. So this is it from the terminologies. Now I am going to tell you something. Artificial intelligence ની અંદર જે Python unsupervised learning clustering, this is the advanced lecture for you, and the question is what is clustering. The compulsory exam ની અંદર પૂછાય છે. આ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટની અંદર ચર્ચા કરવાની છે, બટ બિફોર ધેટ યુ હેવ અસાઇનમેન્ટ ક્વેશ્ચન. વોટ ઇઝ ક્લસ્ટરિંગ? બરાબર છે. એક્સપ્લેન એલ્ગોરિધમ્સ ફોર ક્લસ્ટરિંગ ધ ડેટા. ઓકે, વોટ ઇઝ ક્લસ્ટરિંગ આ હું સમજાવવાનું છું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, બટ બિફોર ધેટ એડવાન્સ જે છે એની અંદર હું સમજાવી રહ્યો છું. યુ કેન ફાઇન્ડ ધીસ ફાઇલ ઓન ધ નેટ ઓલ્સો. This is the clustering tutorials point. જો તમારે શોધવી હોય તો આ જે હાઇલાઇટ કરું છું ત્યાંથી તમને મળી જશે. ઓકે, and what is clustering? Explain algorithms for clustering the data. This is an assignment question for you. Okay, so okay, so એ તમને જણાવી દઉં, બીકોઝ કે જે પણ આપણા કન્સેપ્ટ છે પાયથનના રિગાર્ડિંગ, તો એ કન્સેપ્ટ્સને યુટિલાઇઝ જો કરીએ છીએ આપણે, so according to the Python is high level interpreted interactive and object oriented scripting language. Means Python is designed to highly readable. It is uses English keywords frequently, whereas the other languages use punctuations. Means કે જે લેંગ્વેજ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ લેંગ્વેજની અંદર according to the according Python જે છે is interpreted, means is processed at runtime by the interpreter.
You do not need to compile your program before executing it. જે દરેક અલગ અલગ લેંગ્વેજીસની અંદર આપણે જે કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ વસ્તુ આપણે આની અંદર કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે આપણે પ્રોગ્રામને રન કરવાની જરૂર નથી. So it is a good programming skill so that you can easily do your programs. Then Python is interactive. Python is object oriented. Python is beginner's language. Okay. Now some of the features of the Pythons. Features include like easy to learn. Python has few keywords, simple structure, and a clearly defined syntax. So Python જે keywords છે આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. એટલા માટે આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થીઓ. Python 3 જે રિસેન્ટલી માર્કેટની અંદર it's working, and according to that condition the data and the structure decide થાય છે. It is going to be used variety of times. Then easy to read. Python code is more clearly defined and visible to the eyes. આની અંદર એવું નથી કે ક્લમઝી કોડ્સ છે, કાં તો you cannot understand, you cannot retrieve that things. So according to the requirements of the that you can download it from your Google site and upload you can easily. A broad standard library means Python's bulk of the library is very portable and cross-platform compatible on Unix, Windows and Macintosh. તો ત્યાં આગળ પણ આ compatible છે એનો મતલબ તમે સમજી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે what exact the conditions and the structure is. Okay. A broad standard library, Python's bulk of the library is very portable and cross-platform. Interactive mode, like Python has support for an interactive mode which allows interactive testing and debugging of snippets of code. Portability, then Python can run on a wide variety of hardware platforms and has the same interface on all platforms. Means it can be executed comfortably on other languages and other platforms. Extendable means okay, you can add low level modules to the Python interpreter. These modules enable programmers to add to or customize their tools to be more efficient. It also provides the database concepts and supports. Python provides interface to all major commercial databases. Then GUI programming
Python supports also GUI applications that can be created and ported to many system calls, libraries, and Windows systems such as Windows MFC, Macintosh, and the X Windows system of Unix. So, according to the user's requirement, Python language is it supports automatic garbage collection also. So તમે સમજી શકો છો કે it can be integrated easily with C, C++, component object models, means કે COM, ActiveX, Corba and Java. બરાબર? So as per the scenario and the structure કે જે provides થાય છે users ને in that particular conditions, we have a setup of Python programming environment online so that you can compile and execute all the available examples online. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઓનલાઈન બી આની હેલ્પ જોઈતી હોય કાં તો ઓનલાઈન જો તમે આ સ્ટડી આઉટ કરવા માંગતા હો તો it is a better options provided by the Python. And બીજી વસ્તુ કે જે conditions તમારી જનરેટ થાય છે so જે ઓનલાઈન હેલ્પ છે અને એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે સિમ્પલ પ્રિન્ટ એક ફંક્શન છે જેનાથી તમે તમારો મેસેજ કોઈ બી પ્રિન્ટ કરવો હોય કોઈ પણ આઉટપુટ ત્યાં પ્રિન્ટ આઉટ કરવું હોય તો તમે ઇઝીલી કરી શકો છો. સો જે બી કન્સિડરેશન મળે છે તમને એન્ડ જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ રિક્વાયરમેન્ટ્સના અકોર્ડિયન્સ પ્રમાણે કે જે ક્લિયરન્સ પ્રમાણે environment setup તમે જોઈ શકો છો કે open a terminal window and type python to find out if it is already installed and which version is installed. ચેક કરવું હોય કયું વર્ઝન છે શું છે so
જે પાયથન આપણે ઓલરેડી એનું વર્ઝન્સ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ થાય છે શું છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. If you want to run out this program into the Linux, so in that Linux programming, જે કન્સિડર થાય છે according to that structure, Python is very useful tool. It will work in Mac OS also. That I am તમને શરૂઆતમાં જ વાત કરી હતી કે દરેક પ્લેટફોર્મ માટે કમ્ફર્ટેબલ છે પાયથન. હવે જો તમારે પાથ સેટ કરેલ ના હોય ને સેટ કરવાનો હોય પાથ, તો programs and other executable files can be in many directories. So important features જે છે મતલબ કે operating system provide a search path that lists the directories that it searches for executables. The path is stored in an environment variable which is named string maintained by the OS. And our variable is contains information available to the command shell and other programs. કે જે રિસર્ચર્સ હોય છે તો એની અંદર જે પણ ડેવલપિંગ સ્પીડ છે it looks like magical because આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે છે એનો ગ્રોથ છે so immensely strong that it would be difficult for humans to control also. એટલે કે આનો જે ગ્રોથ જે થાય છે it is a tremendously working very high. So according to the AI facilities, that provides the
different fundamentals. So according to the conditions requirement, આપણે જે ઇશ્યુઝની વાત છે, તો humans makes mistakes as well as machines also makes mistakes. So that you can understand that mistake is done or replicated by the others also. Okay, so you can tell that જે issues generate થાય છે એની અંદર you can provide humans developed AI systems by introducing into them every possible intelligence they could, for which the humans themselves now seem threatened. એટલે એની અંદર તમે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એની, એ રિક્વાયરમેન્ટના અકોર્ડિંગ જે humans themselves now seem threatened. So threat to privacy, that means જે according જે એની conditions so as per the other requirements, an AI program that recognizes speech and understands natural language is theoretically capable of understanding each conversation on emails and telephones. એટલે કે જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે એ પહેલા શું કરે છે, રેકગ્નાઇઝ કરે છે, એન્ડ ધેન મીન્સ કે જે સ્પીચ જે હોય છે એને શું કરે છે, પેલા રેકગ્નાઇઝ કરશે, એન્ડ ધેન after recognizing that speech into the different one scenario, it will try to natural language is theoretically capable of understanding each of
conversation on emails and telephones. Threat to human dignity means કે જે ડર કહી શકાય કાં તો જે પ્રોબ્લેમ જે છે. So AI systems have already started replacing the human beings in few industries. એ તો આપણે બધાને ધ્યાન જ છે કે ભાઈ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જે માર્કેટની અંદર જ્યારથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું છે કાં તો જ્યારથી ટેક પ્લેસ થયું છે તો એ તમે જાણો છો કે રિપ્લેસિંગ ધ હ્યુમન્સ બિંગ ઇન અ ફ્યુ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દેટ મીન્સ કે અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર હવે મશીન્સ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વધારે, નોટ ધ હ્યુમન્સ, because the speedy work and mistake free work that provide by the machines. So it should not replace people in the sectors where they are holding dignified positions. Means which are pertaining or pertaining to ethics such as nursing, surgeon, judge, police officer, like that.